Full power, Mr. Sulu. We need to disable that ship. Aye, sir. Captain, the enemy ships are almost in range. Lieutenant Uhura, open hailing frequencies. No response, sir. I don't feel like talking anyway. Sulu, Chekhov, prepare to engage hostiles. Aye, aye. Yes, sir. Captain, sensors indicate a Vulcan life sign on the larger enemy ship. It is Sirach. Captain, I would advise a more cautious approach. Noted. Enemy fighters within range, Captain. Captain, enemy ships changing course. They're heading towards us. Phaser banks fully charged, Captain. Ready when you are. Hold weapons, fire only on my mark. Fighters approaching in 3, 2, 1. Fire! Und damit willkommen zurück zu Star Trek The Video Game. Wir klemmen uns hier gerade selber hinter die Geschütze der USS Enterprise, um die Gorn daran zu hindern, mit der Helios-Vorrichtung abzuhauen. That damn ship is out there taking shots at us. I recommend focusing all weapon fire on its vital points, Captain. Und tun das. I'm seeing a dramatic increase in enemy count, sir. Then let's get this over with. Indeed. What are they doing? They appear to be engaging in some kind of suicide mission. Scotty, damage report. Assessing damage, but at first peek, she seems to be holding together, sir. But I don't know how much more of this she can take. Jeez, oh, you bastard! Sulu, check off, make sure none of them get through. Resume their course towards the Rip. With the attack fighters destroyed, we should easily overtake the remaining vessels, Captain. Hold your fire, Sulu. Take us to full impulse and bring us within transporter range. Uhura, hail the lead ship. Tell them they're about to be boarded. I said hold your fire! Captain, it wasn't us. If I didn't know any better, I'd say they were firing on their own ships. They are creating a debris field with their own people. In torpedo range, sir. Target their engines. Just want that ship disabled. There's too much debris. We can't line up the shot. Then you'll have to do it manually. This should be interesting. So, wir müssen jetzt den Torpedo selbstständig ins Ziel steuern. Oh Gott. Dürfen nicht mit irgendwelchen Trümmern zusammenstoßen. Boah. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Uhura, get me Starfleet Command. Sulu, set a pursuit course. We're going after them? Full impulse power, Sulu. Aye, aye, sir. Jim, sickbay is overflowing. We need to get these people to the nearest starbase immediately. Sir, the Rip is interfering with communications. I can't hail command. Wait,
So, your plan is to go through a compressing tear in the fabric of space, to chase a vicious alien race that we don't know anything about, except they now have a doomsday device, and we can't even call for backup? Perhaps the doctor is right. If we were to fail in our pursuit, Starfleet would know nothing of our fate. Entering the rip in 2 minutes, Captain. We really don't even know what's on the other side, Jim. Power down, Mr. Sulu. Commodore Daniels operates a starbase nearby. He could offer additional support. Daniels? Really? Kinda hate that guy. While I agree with your assessment of his character, Captain, he may be our only option. Tomorrow we will get your father back, I promise. I appreciate your compassion, Captain, but we must focus our energies on retrieving the Helios machine. If the Gorn learn to harness its power... That isn't gonna happen. Sulu, pilot the Enterprise back to New Vulcan, search for any other survivors, and bring them back to this base as soon as you can. Aye, aye, sir. Lieutenant, energize. We need to observe quarantine procedures. We have no idea what we're dealing with here. Jim, you should probably stay clear of the injured, just to be sure. Got it. See what you can find out about the infection. We'll go talk to Daniels. Put him over there. I need triage. Medbay come in, requesting additional resources and transport event. What did Enterprise find out there? I have been sent to escort you to the Commodore. I don't need an escort, especially an armed one. But... Captain, the Commodore has insisted... Captain, it would be wise to remember that Commodore Daniels is still a superior officer. It may be beneficial to our larger goal if we followed this gentleman. Ah, fine, whatever. Sir? What now? You will need to check your weapons before continuing. You're kidding me, right? I'm a Starfleet captain. It is the protocol of this station. There is little time to argue. I advise that we do as they say. Von dem Commodore haben wir ja schon gehört, von Commodore Daniels, in dem Audiolog von Surok. Er schien ja sehr interessiert an der Helios-Maschine zu sein. Was aber interessant war, er war halt weniger an den Hauptfunktionen der Maschine interessiert, also dass es halt eine Energieversorgung ist für neue Vulkan, um das Terraform-Projekt voranzutreiben, sondern er schien wohl mehr Interesse daran zu haben, was die Maschine halt nebenbei halt noch kann. Und bis jetzt kennen wir eigentlich nur eine Nebenwirkung der Helios-Maschine, nämlich dass sie Risse im Raum erzeugt, durch die Gorn halt in Bereiche der Föderation einfallen können. Die Frage ist jetzt natürlich, warum hat er jetzt so ein Interesse daran? I just want to know one thing. Did anything come through? Sir? I assume you are here because the machine caused a rip. Did anything come through? We were attacked. They took my father. Then it works. Commodore, with all due respect, what the hell is going on here? Unlike you, Mr. Kirk, I did not get my command of a starship because my daddy died in some heroic blaze of glory. Some of us have to earn our way in life. People died back there. I'm sure history will make note of their sacrifice. Commodore, you do realize that the Helios device has fallen into hostile hands. If the Gorn learn to harness its power, they will be all but unstoppable. Isn't that where you two come in? Sir? You two were supposed to be the heroes. Starfleet's rising stars, or so I read somewhere. If that is truly the case, I would advise that you get that machine back before there are even more casualties. What have I done? What you've done, Tamar, is help create a machine that will shape the future of Starfleet. Wait, you knew about this? Tamar. Spock, you must believe me. I did this to protect our people. That device was supposed to help rebuild our planet. If I had known that, I would have... On screen!
communications bay. We must notify Starfleet at once. This is my station. I'll notify Starfleet. Prepare my shuttle for evacuation. I knew I hated that guy. Captain, I am familiar with this starbase. I can lead you towards the communications bay on the upper level. So, das scheint die Gorn uns einen Besuch abzustatten. Gut. What the hell was that? I do not know. The fire is under control. Please remain at your assigned post. We need our weapons back. Agreed. Help yourself to whatever you need, Captain. These will suffice. These ought to do. Ach Mensch, Pille ist ja noch da hinten. Da schauen wir gleich mal als erstes nach. Come on, run! Okay, ihm geht's gut. Oh, ist schön, wie er das alles so abtut, der Daniels. Fire suppression systems have failed. We gotta put out that fire. I believe we can override the power grid with our tricorders. Ich denke mal, das wird wieder so ein Ding sein. Man sieht halt wieder mal nur die militärische Nutzung. Okay, wie kommen wir da hin? Nee, das geht nicht. Gehen Sie zur Messe. Ich kann nicht einfach durchs Feuer laufen, oder was? Kann ich hier irgendwas machen? This way. Ah! Okay. Haben wir es ja. Jetzt habe ich gerade nicht auf die Spielanweisung geachtet. The turbo lift will take us to the mess hall. Where's the Enterprise? They went back to New Vulcan to pick up the injured. What's the status? They say there are incoming ships. We're gonna be surrounded here pretty quick. Weapons ready. Prepare for... Da oben rennt noch einer. Ich kann leider nicht hoch. Wo ist er denn? Da ist er. Ja.
Revolver ist eher so eine Art Schrotflinte. Aber ich habe da lieber eher Distanzwaffen. Okay, wir müssen da hoch. Doch glatt die Energie ausgegangen. Jawohl. Ah, der Verheerer war auch nicht schlecht. Aber ich sag mal, nee, ich war halt oh. Unexpected, Captain. Okay, die Gorn-Waffe ist wirklich ein bisschen effektiver gegen die Gorn selber. Also nehme ich mal doch den Verheerer. Ah, so viel Munition hat er auch nicht mehr. So, 64. Schade, der kann nur 75 Munition tragen. Halt, hier war eine Plasmagranate. Ich werde mal ein bisschen mehr mit Granaten arbeiten. Oh oh. Ach cool. Ach cool. Rauchgranaten nutzen euch wenig, wenn Jim, I'm surrounded by those giant lizard things. Could really use your help. Captain, we've lost contact with defense teams in Lab Section 1A. We're on our way. Oh, hallo. Meine Güte, jetzt da drunter und drüber. If I didn't know any better, I'd say that was a turret. If we can get close enough, we may be able to hack it with our tricorders. Or we could take it out the old-fashioned way. Stay in cover. Interessanterweise erinnert mich das hier auch ein bisschen an die Original Star Trek Folge. Arena, ganz neue Dimension. Da überfallen die Gorn nämlich auch Damn, could really use some cover. Da überfallen die Gorn nämlich auch eine Kolonie der Föderation. Und ja, da geht es am Anfang eigentlich auch ziemlich ab. Also für die damaligen Verhältnisse war ich dann doch schon überrascht, wie actionreich der Anfang ist. Natürlich okay, für heutige Zuschauer wahrscheinlich, die werden eher müde lächeln, wenn sie das sehen. Aber das erinnert mich halt doch schon sehr stark daran. So, wie kommen wir denn jetzt darüber, ohne dass der mich jetzt hier...
Da hinten steht auch einer. Oh, da können wir was machen. Ach nee, das ist eine Heilung. Okay, ich brauche keine Energie. Sir, I require medical assistance. Ja, es war auch nicht. Es war jetzt auch nicht sehr clever von dir, ins Schussfeld zu laufen. So. Ah, ich bin noch nicht nah genug. Ah, zu früh, zu früh! I have little time to restore my strength. Ah, komm schon auf. Jetzt war mir das echt zu nervig. My thanks, sir. Ha! Ja, wie kann man denn da so nah genug rankommen? Egal. Ich meine, immerhin spiele ich Kirk, also hau drauf, ist sowieso eher seine Methode. Spock, what is that thing? I believe it is injecting the crewman with some type of venom. I would suspect that this is how the infection is spread. Take it out. Ach, das haben wir doch schon. Das haben wir doch schon auf der vulkanischen Station gesehen. Genau. Das ist dieselbe Art von Infektion. Ich meine, es ist ja keine Überraschung, dass die Gorn dahinter stecken. Mich würde halt nur interessieren, was genau das jetzt... Also was ist genau der Sinn des Ganzen ist. Ob es jetzt einfach nur daran geht, halt Drohnenkrieger zu schaffen. Oder ob vielleicht mehr dahinter steckt. If we are careful, I believe we can continue undetected. Good idea. You guys any closer? I assure you, Doctor, we are moving in your direction. Well, can you move a little faster? Hang in there, Bones. Easy for you to say. Ach du Scheiße. My readings indicate the power supply to the labs is being diverted somehow. Oh Gott, jetzt macht mir hier keinen Druck, Leute. Da steht ein Geschütz. Oh. Okay, die anderen sind nicht alarmiert. Ich könnte natürlich das Geschütz jetzt umprogrammieren, aber dann würde es sehr wahrscheinlich auf die Infizierten auch schießen. I should have stayed home on the farm. It won't let me rest. Das mache ich mal. Won't let me do anything. Das mache ich mal lieber nicht. Don't hurt me. There's someone Oh. Das ist halt sehr nervig, dass ich halt, um aus der Deckung rauszukommen, halt auch immer die Deckungstaste nochmal drücken muss. Also bei anderen Deckungsshootern ist das besser gemacht. Wenn ich mich bewege, gehe ich halt aus der Deckung raus. Das ist hier leider nicht so. Partner hochhelfen? Hä? Okay.
Arm. Follow me! Find out where it takes me! So, jetzt sind wir auch gleich am Ende vom Part. Aber wir werden auf jeden Fall Pille zuerst noch retten. Bevor ich hier Schluss mache. Also muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht einem der Infizierten in die Arme laufe. Aber ich glaube, der ist nicht im selben Raum. Doch ist er. Who's there? Hä? Was muss ich denn machen? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Spock, try to unlock that console. Was genau sollte ich da jetzt machen? Oh oh. Schade. Schade, schade. Ist leider so, wie ich dachte. How you holding up, Bones? Ah, komm. Hurry it up? We are almost at your location. Well, I hope you almost find me alive. Das macht mir jetzt auch überhaupt keinen Druck. The door is locked. Well, of course it's locked, you pointy-eared son of a... I had to lock myself in here. Okay, just need to gather my samples and... I'm uncertain how, but power has just been restored to the area. Uh-oh. Captain, the creatures have gained access to the lab's computer systems. You think they could be after that information on that Helios machine? The doctor may be correct. Despite the Gorn's animalistic appearance, they are a rather sophisticated race. If they were to obtain sufficient information on how to operate the device. Yeah, end of the world as we know it. Got it. Let's stop them. Bones, you coming with us? I'll take my chances staying here. I have marked the terminals on your tricorders. You must destroy them before the Gorn can access the information. Okay, das machen wir aber erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, wir sehen uns dann gleich wieder oder bald wieder zum nächsten Part von Star Trek The Video Game. Bis dann.